Like now? Are we online? Perfect. Welcome everybody to the newest edition from Astronomy on Tap, this time for February. And I'm very, very happy to see all the regulars, and I'm equally happy to see everyone who chimes in for the first time. And you probably know what is going to be ahead of you, but since this is a virtual event still and will probably be also for the rest of the season, please interact with us somehow in the chat. For example, you can just write all your questions, write all your comments, and that would make it just a little bit livelier than having it just you alone somewhere watching us. And we hope that everyone can have a bit more fun. We want to thank our sponsors, of course, that contributed that we can actually give you some really cool prizes now this time for the February quiz, and you can access that one under the link. It's just 9 questions. You can guess. You just need to get half of them right, and we will just pick you as a winner if you're lucky. So thanks to the SFB 956 and the Deutsches Zentrum here in Bonn for helping us giving out some very cool prizes. And then, without further ado, I will already introduce you what you will listen to today. So we will have Dr. Jens Erler here, and he will give a German talk. That will be the second thing. It's Wasserstoff, Vom Urknall zur Energiewende. And I'm very, very happy to have him here because we managed to get our Master of Science in Astronomy together, and I can give you some intel about him. He survived that without coffee, and I really think this is kind of a miracle. And I'm as happy also to introduce to you our second speaker today, which is Anne-Kathrin, and she will talk to us about shooting the black holes and what this is about. I'm very excited to hear, and we will start right away, and Felix will take over for me moderating. And yeah, let's go. Okay, thank you, Sandra. I'm Felix. I will be your moderator for this evening. And you already heard we have some exciting talks for you today that I will guide you through. So we hope to return to the pub at some point, but rest assured that we have, as always, prepared an awesome program for you at home. So grab a beverage of your choice and then join us for some exciting science. So our first speaker is Anne-Kathrin Baczko. She is a postdoctoral researcher at the VLBI group at the Max Planck Institute for Radioastronomy in Bonn, where she obtained her PhD about a year ago. Her research is focused on relativistic jets emanating from supermassive black holes. Through observations with arrays of radio telescopes, she wants to uncover what the physics behind their formation and propagation are. And also, she's a dear colleague of mine who literally works in the office next to mine. So I'm glad that she came today to present her exciting research. Of course, there's no bias involved from my side. So welcome, Anne. Thank you. So I probably already start sharing my screen, so you can see my presentation. Here it comes. I can see it now. Perfect. So thanks for your nice introduction, Felix. As was already told, I'm telling you something about shooting black holes today. So what are shooting black holes? I hope all of you know something about black holes. So they are, as you can see here, a very, very massive object. I'm talking here about really massive black holes of around million to billion times the mass of our sun. And they have an accretion disk surrounding them with matter spiraling down onto the black hole. So, but what is shooting? Like a pistol and bullet coming out like is drawn in this picture? Not really. A little bit more realistic. That would be exciting if they could hold a gun. Sure, that would be very exciting. So
it is a little bit a different picture. So you have still the black hole and the accretion disk in the center, but what is shooting out is a stream of extremely relativistic, extremely high energetic plasma that we also call jet, that's moving at relativistic speeds outside of the black hole. So, but why do we know or think that there are black holes at all in this size? So let's look at the center of our own galaxy, at the supermassive black hole called Sagittarius A star, which when you zoom into it, you can see on the top here a cross where it is located. Now I will show you a little movie that demonstrates why it is very likely that it's a supermassive black hole. It is marked by a star in the center. Around, there are several stars that you will see by now that are orbiting the central supermassive black hole. And these orbits that the stars are describing can only be explained by an extremely massive object. And there is nothing besides black holes that we know about that can be as massive as that. So let me show you a few pictures of the sources I am most interested in. They are called active galactic nucleus, or short AGN. Here is an example galaxy Centaurus A that is one of the closest AGN to us. And you see here a very nice picture taken at optical wavelengths with the galaxy and the very large dust plane in front. If you look at it with different telescopes, for example, at X-rays or radio, you see a totally different structure. It's like these jets that you saw in the beginning slide that are shooting away from the galaxy. Especially if you now overlay all of these images, you have this small optical image in the center, and the structure, these jets shooting out of it, are much larger, even exceeding the size of the galaxy itself. Another very interesting source is Cygnus A, which has an extremely bright center, and these jets connect center to diffuse lobes that have some very bright hotspots at the end. That are the points where these jets interact with the surrounding material, with the intergalactic medium, and those shock fronts. So from what we know now, what is an AGN? It consists of a supermassive black hole surrounding by an accretion disk, and for some reason there seems to be jets emanating from this central structure. But first, let's have a look at what we can observe in astronomy, or especially at what wavebands we can observe. What we see with our eye are the visible lights. They have a wavelength that is a little bit smaller than a micrometer, so really tiny. And if we go to higher frequencies or smaller wavelengths, we come from ultraviolet over X-rays and gamma rays. If we go to longer wavelengths or smaller frequencies, we go over infrared. Infrared is the emission that every living material on Earth is emitting, that we also can take pictures from, going over microwaves down to radio waves. The most striking feature is that the atmosphere is opaque to parts of the electromagnetic spectrum, especially if you go to the higher energies with small wavelengths. We cannot observe from Earth because the opacity is just too high. There's only this small window of visible light that we can see from the ground of the Earth. But in addition, there's a very large window of radio waves that come to the Earth, and we can observe all these interesting astronomical objects from Earth, which is much less expensive than if you go, for example, to X-rays, where you have to shoot all the satellites into space to be able to observe them.
So let's I really like these small sketches down there showing these different uses of the frequencies. This is really intuitive. And probably this opaque atmosphere is also why our cell phones work in this range, right? Yes, sure. It's also, if you have a look at these small icons on the bottom, you may get an idea why it is also difficult to observe from Earth, because there are so many things that are human-made that emit just in the areas, in the energetic areas where we try to observe. So there's extremely a lot of background noise. That is definitely a problem, but also useful. Yes. So let's have a look at the what radio telescopes are. So there are many different types, and most of them you already probably know. So one are just simple dipole antennas. So it's cables. It's what you have at home in your radio to get a radio signal and hear to some music. It's the first picture here. And the antenna is not the stick in the middle, but the strings outside of them. But if you need to have more sensitivity to detect very faint sources, you need a large collecting area. That is done by putting a parabolic dish that focuses all, it collects all the emission coming onto this dish and focuses it onto the focal point where the receiver of the telescope is. So what we want to know is, especially I want to test the smallest regions in active galactic nuclei and very, very tiny distances. So I need to have a high resolution. And the resolution depends on the wavelength and that we observe and the diameter the telescope has. So as you saw in the beginning or in the previous slide, the wavelengths of radio observations are quite large. So we cannot do much about that. We can go down to millimeter, a little bit below millimeter wavelengths. That is possible to observe from Earth, but that is kind of the limit. So the other possibility is to increase the diameter of the radio telescope. If you want to have a telescope that is steerable, there is some natural limit. So it's like, for example, the Effelsberg telescope that is nearby has a diameter of 100 meters. You cannot build much larger telescopes about that because it is not possible to sustain all this material anymore. The other possibility to go larger is to have to build a structure that sticks to the ground, and it is not movable anymore. This dish has a size of around 300 meters, the receiver telescope, and the receiver on top of it is movable, so you can focus on different areas of the sky. Sadly, not so long ago, this telescope was damaged as the cable was damaged and everything was falling kind of down. So we cannot use this telescope anymore. But we have another one that is also very large. It has a size of 500 meters diameter. The effective area that we can use for collecting radiation is 300 meters. It's the FAST telescope in China. But as you see here, that is also some kind of limit what we can build even a non-steerable disk of. So what do we do now to get even higher resolution? It is shown in the bottom panel, in this nice picture, we have a lot of dipole antennas, and we can now combine all these dipole antennas to build a virtual telescope that has the size of the distances between all these antennas. But how does this work? So some of you maybe remember from school learning in the physics class about double slit. So you have two slits in a wall and radiation coming in. And if you look at a far distance at the screen after these two slits, you see this kind of stripe pattern here. And if you analyze this stripe pattern, you can conclude how this incoming radiation looks like. We use this now
to build an interferometer, a radio interferometer that combines several telescopes and build a large virtual telescope. But let me explain to you how this works. So you see here the Effelsberg telescope that is not far away from Bonn in the Eifel. And if we zoom a little bit out, yes, there we have it. We are somewhere here in Germany and have our nice telescope. But it is not the only radio telescope that we have here. So let me show you a little bit more telescopes that are spread over the whole Earth. And these are the telescopes that are typically used for an area of telescope called the Global Millimeter VLBI array that observes at wavelengths of 3 millimeter. If you want to observe at other wavelengths, there are even more telescopes to combine. And by using interferometry, we combine all these telescopes to form a telescope the size of the largest distance between the two telescopes in this array. And this is, if you may take that one and that one, it's the size of the Earth. So a really large telescope. But we can do even better by putting a telescope in outer space. So this is a Radioastron receiver on the SPEC-R satellite, which is not operating anymore, but delivered really interesting data and science outcomes. So, but how does this all work, or what can we get from these observations? So we have here again the Earth with two telescopes. You see in the middle a plot that is just showing, please leave it a little bit wider. You have dots that are just telling you the distance between the two telescopes projected onto the sky. And on the end, the last panel gives you an impression on how the image you would get from this virtual telescope look like. At the moment, you do not see a lot. But as the Earth rotates, we will have more measurements and more telescopes coming into the play. And we start to see something in our reconstructed image. Let's go a little bit further, and I like to stop here. Probably most of you recognize this person as Albert Einstein. Yes, I got it. Thanks to the Earth rotation. So. But what does all this resolution mean? So our eye has a typical angular resolution of 1 arc minute. What is 1 arc minute? If you have a degree and divide it by 60, you have 1 arc minute. Dividing it again by 60, you have 1 arc second. So 1 arc minute is what the eye can resolve. In comparison, if you want to observe a radio wavelength of 4 centimeters, you need an observing dish of 140 meters diameter, what is similar to what Effelsberg telescope has. But if you increase the resolution coming down to below arc seconds and on a lower panel to even 1 milli arc second, you need even an optical interferometer to be able to resolve that of 100 meter diameter, which is starting difficult to build. But you can, with radio at 4 centimeter, you can use the technique of very long baseline interferometry that I just told you about, which needs a virtual size of 8,200 kilometers. And to show you the difference between 1 arc minute resolution, you see here a picture of Jupiter. And if you go down to 1 milli arc second resolution, you see a lot of detail on from its moon, Io. This brings me now to the sources I'm working on mostly and I'm very interested in.
and the source I'm working on at the moment is NGC 1052. It is an AGN that has an elliptical galaxy, and if you zoom into the inner region, what you see with real BI is this nice structure of a central feature with two jets. If you now go to higher and higher frequencies, so to smaller and smaller wavelengths, you go down, 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 and resolve the innermost structure. That is, if you go to 43 gigahertz, which corresponds to 7 millimeter, you look into what is in the innermost region observed at 1.5 gigahertz. What is really striking in this source is that there's a gap between the both jets to the east and the west, where there is no emission. This gap can be explained by a surrounding material that we call torus, that is further outside of the accretion disk and rotates around the center, and it absorbs a lot of emission and starts to get opaque at higher frequencies. So at 43 gigahertz or even higher, we pierce through this absorbing torus. As you can see in this image, taken at 86 gigahertz with the global millimeter real BI array, where we have no gap of emission between the two jet sides, but a central bright feature and the faint jet in that case. And if we think about it and have our model in mind, we have the black hole and the accretion disk and the bases of both jets that are most likely inside the central feature. So to understand how AGN work, we have to go to even higher frequencies and higher resolution to come closer to the supermassive black hole and to understand what is happening there. But it is also very interesting not only to look at different frequencies, but also over time at how the AGN jets evolve. So yeah, you have here a simulation of NGC 1052 observed at 43 gigahertz over time of around 2.5 years. And if I'm just starting it, you see here's a feature that is coming out of the innermost region and it's traveling downwards. And there are even more features coming in and they are traveling outwards, both jet sides. So there is a lot of evolution that we can observe in AGN and also trace how they are moving outwards and what happens on the way. For example, if they are colliding with something, if they interact with the intergalactic medium, or what other happens. So we can now add something to our picture of an AGN, to that one we had in the beginning with the accretion disk and the jets. We have now a surrounding torus of matter that can absorb the emission from the jets. As you see here, we have the one jet that is pointing away from us, and it is covered partly by this obscuring torus, which results in this gap of emission between both jets. But now have a look at how are these jets formed. So you see here the accretion disk that is rotating around the central supermassive black hole. The matter on the accretion disk is ionized. It can carry a current, and based on that, as it's fastly rotating, there will be magnetic fields that are building up. They are dragging towards the central supermassive black hole, are wounding up, and so they give a channel for matter to escape the gravity of the black hole. It will go around the magnetic field lines, and the plasma is shooted out of the black hole. So we have the last part that we have to add to our AGN model, which is the magnetic field that you see here, white lines. It can be, so the jet and the magnetic field can be driven by the accretion disk itself. So the magnetic field lines come from the accretion disk, or by the black hole, by the rotation of the black hole itself. But most likely, you will see a combination of both. So we have in the end a toroidal magnetic field that is going out of the black hole and so gives a channel for the jets and also can help
for collimation of the jets, because the jets are going out to even farther distances than the galaxies are. They have to be collimated somehow to be able to travel so fast. We think that the magnetic field plays a very important role in sustaining this collimation. This brings me to my last few slides, to I think the most famous source at the moment for AGN, which is M87. It is also a very nearby AGN that we can resolve very precisely with VLBI. It shows a very prominent and long, very collimated jet going to the top that you also can see very bright in the optical image, where it has at some point a very bright hotspot. And if you go to VLBI observations at higher frequencies, you see the innermost center where we have some bright feature and a white jet that is emanating from that. But probably most of you already know the source from the famous outcomes of the Event Horizon Telescope collaboration from 2017, where we detected for the first time the shadow of the black hole. On the left side, you see again for comparison a model of an AGN with the supermassive black hole inside, and a simulation on the bottom right side. So by combining the observations that were made with simulations, it is possible to say a lot about Einstein's theory of gravity, if it works, how it works. And it's very amazing that we were able to detect a shadow of the black hole. So this brings me to the end of my presentation. I thank you for listening to me and open for any questions, if there are any, Felix. Well, thank you, Anna. I think it was like a really cohesive summary of like this exciting phenomena on all scales. I'm always again intrigued by it. So please, if you have questions, post them in the live chat and they will be directed forward to me. Otherwise, I might ask some questions. What always fascinates me about these jets is that they exist like on so many different scales, and that AGN like affect their surroundings on so many different scales. Can you maybe elaborate a bit on like some comparable scales of what we're talking about here when we talk about the smallest and the largest scales? You mean the smallest scales of like the size of the black hole? Yes, exactly. Okay, that is very tiny, so to say. How to compare it in easy ways? Maybe first let's go back again to our picture. So you see it here, the size of the shadow of the black hole. So it's small, it's larger than the black hole itself, because it's the black hole itself, it doesn't emit, but the matter around it and driven by gravity gives us this nice ring around it. And this has a size of 40 microarc seconds, corresponding to 0.01 light years, which is a really small thing. If you look at the large scales of jets, they can be, for example, in NGC 1052, the jets go out to around 3 kiloparsec distance, which is like very large. Compared to that, several light years in size. And yeah. Yes. Like also you have a nice comparison in that sense for the black hole shadow that you have inside here, a size of the solar system compared to how large is the system at all. I think it's really exciting that we have the technology now to observe something on that scale, which is that far away. Like it always fascinates me again.
And I have to say, I really like all the animations. Like where you combined your own research with these nice animations of jets and how they come into existence. I found that really exciting. Thanks. Okay, if there are no questions from the live chat, you can still ask us, and we can try to answer them later. Or you can actually. Okay, actually, there are some questions. Okay, we might go just shortly for them. Someone asked about the telescope in Greenland. And they're wondering if the weather there gives you trouble when observing. Do you know anything about that? The weather is always problematic, especially if you're doing VLBI at very small wavelengths. And I wouldn't say that Greenland is the worst of it. So there are, it's really depending on the day. So if you have a very shiny day, everything is fine. But especially if you go to observation wavelengths like 3 millimeter, you have water vapor in the atmosphere. If there is a rainy day or if there are clouds that interact with the radiation you try to observe. And then in the end, you probably only observe noise and not what you really want to observe. And if you now have a real BI and try to combine all these different telescopes, you will have some sites that have a sunny day and some that have a rainy day. And so you have to throw out some of the data points to get a high sensitivity and trustful image in the end. Yeah, it's really challenging. We have one other question that is difficult to answer. They're asking, when do we get pictures of Sagittarius A star? This is something that is really difficult to answer because there is a lot of effort from really many people. Like there are over 300 people in the collaboration involved in analyzing the data and reducing the data. And there are also many difficulties when you look at a source that is that nearby as Sagittarius A star, and you have like variations on very small time scales to to finalize and be sure about what you really observed and to be sure that it is right what you are have as a final result. So there are a lot of efforts made, and it just takes time, especially radio astronomy and very long beta interferometry takes time to reduce the data as carefully as is needed. So I cannot really say something about a time scale here. Yeah, sometimes you just have to be patient with science. So it might be a bit disappointing, but in the end, the results should be trustworthy, as you say. Okay, then thank you again, Anne, for that very exciting talk. And let us go on with the program. Sure. We have another talk for you today. This time the talk will be in German. So I'm sorry for the part of the audience now that only speaks English, but it now may be a relief for the people that are more familiar with German. So I switch to German now. Also unser nächster Sprecher ist Jens Erler. Er hat Physik und Astronomie an der Uni Bonn studiert und letztes Jahr dort seinen Doktortitel bekommen. Dabei bezog sich seine Forschung auf Beobachtungen von Galaxienhaufen und den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Nach seiner Promotion fing er dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an, in der Abteilung für Energie und Mobilität, wo er und seine Kollegen sich um die Forschungsgelder kümmern, die an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und innovative Firmen vergeben werden. Also, genug der Vorrede und hallo und willkommen, Jens. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die nette Einführung, Felix. Ich teile mal meinen Bildschirm und hoffe, dass das alles reibungslos klappt. Könnt ihr mir kurz bestätigen, dass ihr meine Folien dann seht? Ich kann die Folien sehen. Dann sollten das auch alle anderen sehen können. Ich versuche noch in den Präsentationsmodus zu gehen.
Okay, einen Moment, verstehe. So, genau, perfekt. Also, sorry für die kurze Verzögerung. Ja, wie Felix schon gesagt hat, ich habe Astronomie studiert und ich kenne das Team von Astronomy und Tap schon eine ganze Weile. Und als ich gefragt wurde, ob ich vielleicht Lust hätte, einen Vortrag zu geben, hatte ich angefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich quasi die Themen meiner Promotion mit den Themen meiner aktuellen Arbeit am DLR verbinde, und bin so auf den Titel gekommen und versuche daher jetzt einen ganz weiten Bogen zu spannen, von den frühesten Momenten des Universums hin zu aktuellen Problemen in der Energiepolitik. Und ja, hoffe, dass das vielleicht ein bisschen Abwechslung in die Themenauswahl hier reinbringt. Und ja, hoffe, ihr findet das interessant und habt Spaß dabei. Und zwar möchte ich gerne anfangen mit einem kurzen Überblick über unser modernes Verständnis vom Universum und von seiner Entstehung. Und zwar der Teil der Astrophysik, der sich mit dem Universum als Ganzes beschäftigt, ist die sogenannte Kosmologie. Und die moderne Kosmologie, die wurde mehr oder weniger begründet mit zwei ganz wesentlichen Beobachtungen, die vor ungefähr 100 Jahren gemacht wurden. Und eine ganz zentrale Person bei diesen Entdeckungen war Edwin Hubble. Und das Bild, was man hier sieht, zeigt Edwin Hubble, wie er durch das 2,5 Meter Hooker-Teleskop auf dem Mount Wilson in Kalifornien schaut. Das war so das wesentliche Arbeitsgerät, mit dem er seine Beobachtung gemacht hat. Und er hat halt in den frühen 20ern des letzten Jahrhunderts zwei ganz wesentliche Entdeckungen gemacht. Und zwar war die erste Entdeckung das sogenannte Spiralnebel, die Astronomen schon lange Zeit vorher beobachtet haben, dass das nicht Objekte innerhalb unserer eigenen Milchstraße sind, wie viele argumentiert haben, sondern dass das eigentlich Objekte sind, die ganz eigene Galaxien sind. Also Edwin Hubble hat mit seinen Beobachtungen zum ersten Mal in der Andromeda-Galaxie, das ist von uns aus gesehen, von unserer Milchstraße aus, die nächste große Galaxie, konnte er erstmals einzelne Sterne auflösen, und das hat quasi diese große Debatte beendet, ob jetzt diese Spiralnebel-Galaxien sind oder Objekte innerhalb unserer eigenen Galaxie. Und damit ist das Universum, so wie wir es heute kennen, auf einmal viel, viel größer geworden. Vorher dachte man, unsere Milchstraße wäre quasi das gesamte Universum, und jetzt wusste man, okay, es gibt auch noch andere Galaxien und das Universum ist in Wahrheit viel, viel größer. Die zweite wesentliche Entdeckung, die gemacht wurde, war, dass sich die Galaxien, die man beobachten konnte, die man jetzt zum ersten Mal als solche erkannt hat, dass die sich fast alle von uns wegbewegen zu scheinen. Und diese Beobachtung wurde gemacht, indem man Messungen der Entfernung zu diesen Galaxien, die Edwin Hubble gemacht hat, kombiniert hat mit Messungen der sogenannten Rotverschiebung, die durch einen Astronomen mit dem Namen Vestus Slipher zum ersten Mal gemacht wurde, kombiniert hat. Und zwar die Rotverschiebung, die gibt einfach an, wie sehr das Licht, was wir von den Galaxien empfangen, wie sehr das hin zu roten oder blauen Spektralfarben verschoben ist. Und die Erklärung, die man damals, oder die man zuallererst mal angenommen hat, ist, dass diese Rotverschiebung durch einen Doppler-Effekt zustande kommt. Also wenn sich Galaxien von uns wegbewegen, dass das Licht dann roter erscheint, wenn sie auf uns zukommen, dass sie dann blauer wirken. Aber letztendlich hat man das Ganze korrekt interpretiert, dass es nicht der Doppler-Effekt ist, sondern dass wir hier die Expansion unseres Universums sehen. Und was jetzt hier passiert, ist nicht, dass die Galaxien sich wirklich im Raum physisch bewegen, sondern dass der Raum zwischen den Galaxien wächst, die Entfernung zunehmen und daher scheinbar die Galaxien sich von uns wegbewegen. Und diese Entdeckung, wie gesagt, hat eben gezeigt, unser Universum scheint zu expandieren. Und eine ganz wesentliche Schlussfolgerung war halt eben auch, dass die Galaxien, je weiter sie von uns entfernt sind, desto schneller bewegen sie sich von uns weg. Und wenn man jetzt dieses Expansionsverhalten des Universums zurück extrapoliert, also man schaut, okay, das bedeutet, das Universum muss in der Vergangenheit kleiner gewesen sein, als es heute ist. Und je weiter man in die Vergangenheit zurückschaut, desto kleiner muss es sein. Und letztendlich führt es halt eben zu einem Punkt, an dem alle Galaxien im Universum auf einen Punkt kollabieren, und diesen Moment, den nennen wir, oder den nennt man heute, den Urknall. Und wir gehen halt eben davon aus, dass das Universum vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren aus einer Singularität, also einem Punkt aus unendlicher Dichte hervorgegangen ist und seitdem monoton expandiert. Und dieses Bild hier ist ein sehr bekanntes, das findet man sehr oft in dem Zusammenhang, wenn man Kosmologie googelt, ist einfach ein sehr schönes Schaubild, das zeigt, wie wir heute die Entstehung des Universums verstehen. Und zwar das Universum hat vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren mit einem heißen Urknall begonnen, und seitdem hat es sich immer weiter ausgedehnt und ist abgekühlt. Und zu sehr frühen Zeiten, also Bruchteile von Sekunden nach dem Urknall, war das Universum so heiß,
dass keine Elementarteilchen, also dass keine Teilchen, so wie wir sie kennen, keine Atome, keine Moleküle existieren konnten. Und stattdessen gab es nur eine Suppe aus ganz elementaren Fundamentalteilchen wie Quarks und Elektronen. Ungefähr eine Sekunde nach dem Urknall konnten zum ersten Mal die Bestandteile von Atomkernen, also Protonen und Neutronen, stabil existieren, aber es konnten noch keine Atome formen. Ungefähr 15 Minuten nach dem Urknall ist das Universum dann so weit abgekühlt, dass diese Nukleonen, also diese Neutronen und Protonen, zum ersten Mal miteinander kombinieren konnten und schwerere Atomkerne formen konnten. Vor allem wurde zu diesem Zeitpunkt Helium gebildet, aber auch Spuren von Lithium und Beryllium. Und alle Elemente, die schwerer sind, also eine höhere Ordnungszahl haben als Helium, Lithium, Beryllium und Wasserstoff, sind alle zu deutlich späteren Zeitpunkten in Sternen entstanden. Zu diesem Zeitpunkt lagen also Atomkerne vor, aber die waren nach wie vor nicht mit den Elektronen kombiniert. Das heißt, das Universum war in einem Zustand, den wir als Plasma bezeichnen. Also wir haben noch keine chemischen Elemente, wie wir sie heute kennen. Und das Universum ist dann weiter abgekühlt und ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall ist das Universum erstmals eine Temperatur erreicht, die kühl genug war, dass sie stabile Atome bilden konnten. Und das ist der Zeitpunkt, den bezeichnen wir als Rekombination oder Epoche der Rekombination. Und das geht einher mit der Entstehung des sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrunds. Und zwar war es vorher so, dass dieses Plasma nicht sehr lichtdurchlässig ist. Das heißt, Licht wird einfach von diesen freien Elektronen, die in dieser Plasmasuppe sind, ständig gestreut, kann sich nicht weit ausbreiten. Und sobald die Atome, sobald zum ersten Mal Atomkern und Elektronen kombinieren und zum ersten Mal Atome bilden, wird das Universum auf einmal durchsichtig. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, zumindest stelle ich es mir gerne so vor, wie ein nebliger Tag, der sich langsam lichtet. Der Nebel geht weg und auf einmal kann man in die Ferne schauen. So ungefähr muss es gewesen sein. Und das, was wir heute halt eben als sehr starke Evidenz für diese Vorstellung beobachten können, ist halt eben dieser kosmische Mikrowellenhintergrund. Das ist die Strahlung, die vorher im gesamten Universum, das gesamte Universum durchsetzt hat und die sich jetzt erstmals frei ausbreiten konnte nach dieser Epoche der Rekombination. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt haben wir ein Universum, das Atome enthält, zum Großteil Wasserstoff und Strahlung, die sich frei ausbreiten kann. So, jetzt will ich noch ganz ein paar Worte zu dem kosmischen Mikrowellenhintergrund sagen, weil das war halt eben das Hauptthema meiner eigenen Doktorarbeit. Und zwar, dieser kosmische Mikrowellenhintergrund ist eine Strahlung, die wir heute beobachten können und die sieht in jede Himmelsrichtung in erster Näherung gleich aus. Das heißt, wir messen in jede Himmelsrichtung die gleiche Temperatur. Und das ist was ganz Besonderes, nämlich dieser kosmische Mikrowellenhintergrund, der sieht genauso aus wie ein sogenannter Schwarzkörper. Das ist ein ganz bestimmtes Objekt, das hat ein sehr charakteristisches Spektrum und das, was wir heute als kosmischer Mikrowellenhintergrund beobachten, lässt sich nicht von so einem Schwarzkörper unterscheiden. Und das war eine ganz wichtige Vorhersage, dass dieser Hintergrund zuerst einmal existiert und dass er diese bestimmte Eigenschaft hat. Und das wurde ab den 60er Jahren durch mehrere Beobachtungen nach und nach bestätigt. Und weil das so eine zentrale Vorhersage ist, wurden auch viele Preise für diese Beobachtung verliehen. Wenn man jetzt aber ganz genau hinschaut, wie gesagt, in erster Näherung hat dieser Mikrowellenhintergrund in alle Himmelsrichtungen die gleiche Temperatur. Und das ist hier zu sehen. Das ist einfach eine Projektion des Himmels. Man sieht, das ist alles einfarbig. Wenn man aber jetzt den Kontrast um 4 Größenordnungen, also um einen Faktor von 10.000 vergrößert, also 4 Nachkommastellen nach der mittleren Temperatur sich anschaut, sieht man auf einmal winzige Fluktuationen. Das heißt, einige Himmelsrichtungen haben eine etwas höhere Temperatur, einige eine etwas kältere Temperatur. Und was dieses Bild uns zeigt, ist die Verteilung der Materie, also dieses primordialen Plasmas zum Zeitpunkt der Rekombination. Das heißt, wir können sehen, wie war Materie verteilt 380.000 Jahre nach dem Urknall. Und das, was man hier sieht, also die ganzen roten und blauen Flecken, das sind einfach Bereiche, in denen das Gas entweder besonders dicht oder besonders dünn verteilt ist. Und aus den besonders dichten Bereichen haben sich dann im Laufe der Milliarden Jahre Galaxien und Galaxienhaufen gebildet. Das heißt, wir sehen hier quasi das Universum, also quasi ein Babyfoto des Universums. Und dieser Hintergrund wird auch oft als Echo des Urknalls beschrieben. Und wie gesagt, weil das so eine zentrale Entdeckung war und eine so starke Bestätigung unseres Modells der Kosmologie und des Urknalls,
wurden dafür insgesamt 3 Nobelpreise verliehen. Ein erster Nobelpreis 1978 für die Entdeckung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, ein zweiter Nobelpreis für die Bestätigung, dass das Spektrum des kosmischen Mikrowellenhintergrunds dem eines Schwarzkörpers nicht zu unterscheiden ist, und ein letzter Nobelpreis, gerade mal vor 2 Jahren, für die Beschreibung der Struktur, die man hier in diesem Bild sieht, also für diese Struktur, aus der die Galaxien und Galaxienhaufen, die wir heute beobachten, hervorgegangen ist. So, das heißt, heute, und was wir eben aus dieser Struktur lernen können, ist, was ist die Zusammensetzung des Universums. Und heute wissen wir, dass das Universum, wie gesagt, 13,8 Milliarden Jahre alt ist und zu ungefähr 5% aus normaler Materie, so wie wir sie kennen, Astronomen sprechen von baryonischer Materie, besteht. Der Großteil des Universums ist entweder sogenannte dunkle Materie oder dunkle Energie. Das sind 2 sehr, sehr große Forschungsfelder in der Kosmologie. Und ich bin mir auch sicher, dass mit Sicherheit, im Rahmen weiterer Vorträge in dieser Serie bestimmt was dazu gesagt werden wird. Aber der Fokus soll heute diesen 5% gelten. Also mit 5% der Materie, der Bestandteile des Universums, die wir verstehen, oder zumindest glauben, gut zu verstehen. Und davon ist der Großteil Wasserstoff. So, jetzt möchte ich gerne von dem Universum als Ganzes hin zu ganz irdischen Problemen kommen, und zwar den Problemen des Klimawandels und der damit verbundenen Reaktion unsererseits der Energiewende. Der Begriff Klimawandel ist mit Sicherheit jedem geläufig, und ich habe auch überlegt, wie ich das Ganze am besten einleite, und habe mich dafür entschieden, vielleicht ein ganz lokales Beispiel für die Folgen des Klimawandels auszuwählen. Und zwar, jeder erinnert sich mit Sicherheit noch daran, dass im Jahr 2018 der Sommer extrem warm und extrem trocken war. Und diese Trockenheit war extrem ungewöhnlich und so massiv über ganz Europa hinweg, dass man es ganz deutlich zum Beispiel aus Satellitenbildern sehen konnte. Das hier ist zum Beispiel ein Bild von Norddeutschland und Dänemark, aufgenommen im Juli 2017, und im Juli 2018 sah das Ganze so aus. Man sieht, die gesamte ein Großteil der Vegetation war zu dem Zeitpunkt schon vertrocknet, und verglichen mit den vorherigen Jahren oder auch Jahrzehnten war es halt eben einfach ein extrem trockener Sommer. Und solche Extremwetterereignisse sind halt eben genau die Konsequenz, die wir erwarten durch den Klimawandel. Und ich meine, jeder wird vermutlich immer wieder, wenn er etwas über Klimawandel liest oder sich darüber informiert, mit Bildern von Eisbären konfrontiert. Und ich hab das Gefühl, dass das wirkt immer so, als würde das Ganze wahnsinnig weit weg passieren. Diese steigenden Meeresspiegel, Bedrohung der Küsten und sowas, das wirkt immer so weit weg. Aber das Ding ist, das Ganze passiert global, das passiert auf unserer Haustür. Und das sieht man halt eben besonders gut an unseren Wäldern in Deutschland. Seit Jahren durch die trockenen Böden und sind die Bäume geschwächt, es breiten sich Schädlinge aus. Und man kann sehr, sehr viel lernen, indem man einfach durch die Wälder geht, sich die Bäume anschaut oder einfach mit Förstern redet. Und die Sache ist, dieser Wandel, der ist zum Großteil auch nicht mehr wirklich zu stoppen. Es geht eigentlich vor allem darum, die Folgen des Klimawandels so weit wie möglich zu begrenzen. Aber ein gewisser Schaden ist schon angerichtet und lässt sich auch so nicht mehr umkehren. Das heißt, das Ziel für dieses Jahrhundert muss es sein, unsere Energieversorgung so zu gestalten, dass wir den Energiebedarf der Menschheit decken können, ohne die Zusammensetzung der Atmosphäre und der Meere zu verändern. Das ist das Ziel der Energiewende. Und in Deutschland sieht die Energiewende vor allem so aus, dass wir die fossilen Brennstoffe, vor allem halt Kohle, Öl und Erdgas, substituieren wollen durch erneuerbare Energien, vor allem in Form von Windenergie und Solarenergie. Und es ist ganz anschaulich, wenn man sich in diesem Zusammenhang einfach mal den deutschen Strommix anguckt. Und zwar haben wir im letzten Jahr einen ganz großen Erfolg gehabt. Und zwar wurde im letzten Jahr erstmals die Hälfte des Stroms im deutschen Stromnetz durch erneuerbare Energien zur Verfügung gestellt. Und zwar der Löwenanteil in diesem Fall durch Wind und Solar und Biomasse und ein kleines bisschen Wasserkraft. Die andere Hälfte zum Großteil halt fossile Energieträger, in Deutschland sehr wichtig Braunkohle, vor allem hier im rheinischen Braunkohlerevier. Wir haben sehr große Tagebaue ganz nah an Bonn. Sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen, ist sehr interessant, das mal zu sehen vor Ort. Und in Deutschland nach wie vor Kernenergie auch ein wichtiger Energieträger, aber in den nächsten 2 Jahren wird die Kernenergie schrittweise runtergefahren, weil wir eben nach der Katastrophe von Fukushima beschlossen haben, als Land aus der Atomenergie auszusteigen.
So, und wie gesagt, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Anteil von 50% gehabt an erneuerbaren Strom im Netz. Und wenn man sich einfach mal die Situation vor 10 Jahren anschaut, da sieht man, da war es noch komplett anders. Also da war der Anteil der Erneuerbaren ungefähr 20%. Das heißt, wir haben große Fortschritte in dem Bereich schon gemacht. Aber das Wichtige ist, dass wir halt uns darauf nicht ausrufen dürfen, sondern wir müssen diese Bestrebungen noch beschleunigen. Und die Sache ist, dass das hier nur der Strommix ist. Und das wird häufig verwechselt, nämlich elektrische Energie ist eine sehr elegante, sehr nützliche Form der Energie, aber es bildet natürlich den gesamten Bedarf an Energie ab, den wir in Deutschland haben oder allgemein auf der Welt. Und zwar, der Großteil der Energie wird gar nicht in Form von Strom verbraucht, sondern fällt dann eben auf die folgenden 4 großen Sektoren. Und zwar ungefähr 1/3 oder ungefähr 30% der gesamten, wir nennen das Primärenergie, entfällt auf den Sektor Verkehr, ein anderes Drittel auf den Sektor Industrie und ein weiteres Drittel auf den Sektor, auf die Privathaushalte. Und was übrig bleibt, auf dem Bereich Handel. Ein Teil davon ist fällt natürlich in Form von elektrischer Energie an, aber ein Großteil wird zum Beispiel für Prozesswärme benutzt oder halt als Treibstoff. Und wenn man sich jetzt die Primärenergie anschaut, bekommt man ein ganz anderes Bild. Und zwar sind wir da heute im Jahr 2020 bei ungefähr 20% oder ich glaube 15% waren es sogar nur erneuerbare Energien. Und ein Energieträger, der vorher bei der Stromversorgung tatsächlich gar nicht aufgetaucht ist, wo sich vielleicht einige gewundert haben, ist jetzt hier auf einmal extrem präsent und dominant, und zwar das Öl. Öl spielt bei der Stromversorgung in Deutschland so gut wie keine Rolle, aber als Treibstoff für Fahrzeuge und einfach zum Heizen von Gebäuden, für Prozesswärme. Und genau das ist, und genau diese Darstellung ist eigentlich das, was wir uns anschauen sollten. Nicht die Stromproduktion, sondern das gesamte Bild, den gesamten Primärenergieverbrauch. Und hier muss die Energiewende wirklich stattfinden. Jetzt könnte man sich vielleicht erstmal fragen, bevor wir jetzt darüber reden, dass wir alles auf erneuerbare Energien umstellen müssen, warum nutzen wir eigentlich so viele Kohlenwasserstoffe? Warum sind die so attraktiv? Und die Sache ist, aus rein chemischer Sicht sind Kohlenwasserstoffe extrem interessant, weil Wasserstoff und Kohlenstoff beide unter Verbrennung mit Sauerstoff extrem viel Energie freisetzen, aber sehr schwer zu handhaben sind. Wasserstoff ist halt ein sehr flüchtiges Gas, hat eine geringe Dichte, ist schwer zu handhaben, und Kohlenstoff ist ein Feststoff. Aber wenn man die beiden Sachen kombiniert und dann eben diese Kohlenwasserstoffketten bildet, aus denen Benzin besteht, Diesel, dann wird das Ganze auf einmal extrem handbar und nützlich. Wir haben dann einfach eine Flüssigkeit, die man druckfrei relativ einfach handhaben kann, in Bottichen mehr oder weniger, und damit kann man eben sehr gut arbeiten. Und die Sache ist auch, dass man Erdöl vor allem und Kohle einfach in der Erde abbauen kann. Das heißt, wir haben riesige Reserven gehabt Anfang des letzten Jahrhunderts, die abgebaut wurden, und wir konnten mehr oder weniger die Energie einfach aus der Erde rausholen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo jetzt zum Beispiel Wasserstoff als Energieträger an dieser Diagramm hier liegt, das zeigt übrigens die gravimetrische Energiedichte, also die Energie pro Masseneinheit auf der X-Achse, auf der Y-Achse die volumetrische Energiedichte, Energie pro Volumeneinheit. Sieht man eben hier Benzin und Erdgas, Benzin, also beides sehr geläufige Energieträger, Benzin halt sehr hohe volumetrische Energiedichte, weil es flüssig ist. Erdgas muss man schon stark komprimieren, damit es ähnlich nützlich ist und man es ähnlich leicht speichern kann. Wenn man sich jetzt anschaut, wo Wasserstoff in diesem Vergleich liegt, sieht man, dass Wasserstoff eigentlich sehr interessant ist. Und zwar hat Wasserstoff von allen chemischen Energieträgern unter Reduktion mit Sauerstoff die höchste gravimetrische Energiedichte. Das heißt, 1 Kilogramm reiner Wasserstoff hat ungefähr die dreifache Energiemenge, oder setzt ungefähr die dreifache Energiemenge frei unter Verbrennung wie 1 Kilogramm Benzin. Die Sache ist aber, Wasserstoff ist halt eben ein Gas, und bei Normaldruck hat es eine extrem geringe volumetrische Energiedichte. Das heißt, um das irgendwie nützlich in einem Fahrzeug oder so zu transportieren, muss Wasserstoff extrem stark komprimiert werden. Und da haben sich 3 Technologien durchgesetzt, und zwar Kompression auf 300 Bar, auf 700 Bar und die kryogene Verflüssigung. Und je höher man quasi die volumetrische Energiedichte versucht zu bekommen, desto mehr Verluste hat man leider. Das heißt, man muss dann je nach Anwendung schauen, was am sinnvollsten ist. Und der andere wichtige Energieträger der Zukunft werden Batterien sein. Und hier nochmal ein Vergleich, wo dann die Batterien in dieser Grafik liegen. Unten links in der Ecke ist eigentlich extrem unvorteilhaft. Man möchte nach Möglichkeit einen Energieträger haben, der möglichst weit rechts oben in der Ecke liegt.
Aber der Punkt ist halt, dass Batterien beliebig oft geladen und entladen werden können. Und das ist halt eben auch ein großer Vorteil in der Handhabe. Das heißt, diese beiden Energieträger, Batterien und Wasserstoff, werden eine ganz wesentliche Rolle in der Zukunft spielen. So, noch ein paar Worte zum Wasserstoff, über die Eigenschaften. Und zwar bei Wasserstoff ist das eben die ganz zentrale Frage, wie wird Wasserstoff hergestellt? Nämlich das Problem ist, dass wir im Gegensatz zu Öl, Gas, Kohle Wasserstoff nicht einfach in der Natur in reiner Form fördern können, weil die Atmosphäre der Erde zum Großteil aus Stickstoff und aus Sauerstoff besteht. Und auch im Boden finden wir keine Vorkommen von reinem Wasserstoff. Wasserstoff liegt auf der Erde, obwohl es das häufigste Element im Universum ist, nur in gebundener Form vor. Das heißt, wir müssen chemische Bindungen, zum Beispiel Wasser, müssen wir aufbrechen unter Energieeinsatz, um dann Wasserstoff zu erhalten, den wir dann als gespeicherte Energie nutzen können und woanders einsetzen. Und wir reden, und das bezeichnet man allgemein als sekundären Energieträger. Das heißt, es ist ein Energieträger, den wir erst erzeugen müssen unter Energieeinsatz und den wir dann später nutzen können. Und je nachdem, wie man den Wasserstoff erzeugt, weist man dem Wasserstoff eine unterschiedliche Farbe zu. Und das ist eine reine Nomenklatur. Wasserstoff ist natürlich ein farbloses Gas, aber man spricht zum Beispiel von schwarzem oder von grauem Wasserstoff, wenn der Strom, der zur Produktion des Wasserstoffs genutzt wird, aus fossilen Energieträgern kommt. Dann gibt es den sogenannten blauen Wasserstoff, der wird aus Erdgas erzeugt, aber das anfallende CO2, also die relevanten Klimagase, die dabei entstehen, die werden gespeichert und nicht in die Atmosphäre gegeben. Dann gibt es den sogenannten pinken oder manchmal roten Wasserstoff genannt, der wird aus Kernenergie erzeugt, ist daher fast klimaneutral, aber hat halt wesentliche andere Nachteile, sind in Deutschland keine Option. Der türkise Wasserstoff wird auch aus Erdgas erzeugt, aber das entstehende CO2 oder es entsteht kein CO2, sondern fester Kohlenstoff und der kann halt eben nützlich weiterverwendet werden. Und der interessanteste Wasserstoff ist dann der sogenannte grüne Wasserstoff. Der wird aus erneuerbaren Quellen, also aus Strom, zum Beispiel aus Windkraftstrom oder Solarstrom, über Elektrolyse aus Wasser erzeugt. Und der zweite Pfad, um grünen Wasserstoff zu erzeugen, ist halt dasselbe Verfahren, wie die man mit Erdgas macht, aber mit Biogas. So, eine ganz wichtige Funktion vom Wasserstoff in der Energiewende wird vermutlich sein, Strom oder allgemein Energie über lange Zeit zu speichern. Dafür ist Wasserstoff am attraktivsten und das möchte ich kurz ein bisschen motivieren. Und zwar habe ich hier einen Graph erstellt, der die durchschnittliche Stromeinspeisung aus erneuerbaren Quellen über ein ganzes Jahr gemittelt zeigt. Das heißt, wir haben im typischen Tagesverlauf haben wir einen sehr starken Peak bei der Einspeisung von Solarstrom, wohingegen Windstrom zum Beispiel relativ konstant ist, aber auch mit durchaus betrachtlichen Fluktuationen über den Tag hinweg. Und die Sache ist aber, dass unser Bedarf an Strom davon deutlich abweichen kann. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die gesamte Stromproduktion, also inklusive fossiler Energieträger, verglichen mit dem Bedarf aussieht, bekommt man dieses Bild hier. Hier wieder in Gelb Solarstrom, in Grün Wind. Und man sieht halt eben, dass es hier die extrem starken Fluktuationen gibt, die ich eben gezeigt habe. Und jetzt die schwarze Kurve, die da drüber liegt, die zeigt halt unseren eigentlichen mittleren Verbrauch an. Das heißt, es gibt tagsüber immer einen Peak, wo maximal verbraucht wird. Dann geht der Verbrauch ein bisschen runter. Dann gibt es noch mal einen zweiten kleinen Peak. Das ist, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause kommen und den Abend starten, vielleicht noch was kochen, sich ausruhen. Und dann gehen alle schlafen, der Verbrauch geht runter. Aber man sieht halt eben, dass das halt nicht komplett mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien übereinstimmt. Das heißt, aktuell ist es so, dass wenn 50% des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommt, müssen die anderen Kraftwerke, also fossile Kraftwerke, Kernkraftwerke, müssen ihre Stromproduktion an die Erneuerbaren anpassen. Und in dieser Grafik sieht man ganz gut, dass Wasserkraft, Strom aus Biogas und Kernkraft, dass die mehr oder weniger konstant durchlaufen und dass die Kraftwerke, die wirklich aktuell Regelleistungen, wenn wir das erbringen, also die sich wirklich anpassen und quasi die Fluktuationen in der Erneuerbaren ausgleichen, sind aktuell vor allem Braunkohle, Steinkohle, ganz wichtig für die Zukunft vermutlich Erdgas. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Mechanismus hier, und zwar sind die Dinge, die ich jetzt genannt habe, wirklich
Kraftwerksprozesse, bei denen wirklich Strom erzeugt wird. Und es gibt aber auch noch sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Und das wird ein ganz wichtiger Schlüssel sein für die Zukunft, Speichertechnologien. Jens, wir haben ein bisschen wegen der Zeit. Natürlich. Also quasi bald zu Ende. Ich finde es super interessant, aber. Aber ich merke es gerade, ich habe ein bisschen Zeit aus den Armen verloren, aber ich bin auch mehr oder weniger nah am Ende dran. Die große Herausforderung ist die sogenannte Dunkelflaute. Also aktuell, wie gesagt, ist es so, im Mittel stellen die Erneuerbaren 50% der Energie, aber zu Zeiten, wenn es nachts dunkel ist und vielleicht kein Wind weht und es auch noch vielleicht kalt ist und der Stromverbrauch besonders hoch ist, da geraten die Erneuerbaren richtig unter Druck. Und ein gutes Beispiel ist die 3. Januarwoche vom Jahr 2017, wo halt eben kaum Strom aus erneuerbaren Quellen eingespeist wurde. Und da mussten halt eben alle anderen Kraftwerkstypen deutlich hochfahren. Aktuell können wir das noch kompensieren, aber wenn wir in Zukunft die fossilen Energieträger komplett abschaffen wollen, müssen wir die Speichertechnologien ausbauen. Und da wollte ich einen ganz kurzen Überblick über 3 verschiedene Typen geben. Und ich versuche es jetzt wirklich kurz zu halten. Und zwar haben wir aktuell die einzige wirtschaftliche Form von solchen Speichern, das sind Pumpspeicherkraftwerke. Die sind interessant, aber das Problem ist, dass mehr oder weniger alle Standorte, die es dafür in Deutschland prinzipiell gäbe, erschlossen sind. Das heißt, da kann man in Zukunft nicht mehr viel nachbauen. Dann gibt es sogenannte stationäre Batteriespeicher. Die sind aktuell sehr im Kommen, sind auch sehr interessant, um sehr kurzzeitige Fluktuationen auszugleichen. Also wenn es kurze Leistungsspitzen gibt, können die in Sekundenschnelle diese Leistungsspitzen abfangen. Das Problem ist, weil die sind sehr teuer. Und zuletzt haben wir den Wasserstoff. Wasserstoff ist vor allem interessant, um solche Dunkelflauten zu überbrücken. Wie gesagt, das ist aktuell die große Herausforderung. Kleinere Einbrüche kann man problemlos mit diesen Pumpspeicherkraftwerken und Batteriespeichern ausgleichen. Aber wenn es wirklich darum geht, eine Woche lang wenig Wind zu haben, viele Wolken, da müssen wir wirklich eine Art strategische Reserve haben an einem Energieträger. Und da ist Wasserstoff wirklich die attraktivste Option. Und das wird in Zukunft wirklich ganz relevant werden, dass man halt eben Wasserstoffspeicher baut, zum Beispiel in unterirdischen Salzkavernen, was hier auf dem Bild gezeigt ist, oder einfach Wasserstoff im Gasnetz speichert, um dann Strom für 1, 2, 3 Wochen bereitzuhalten. Gut, und damit bin ich auch am Ende meines Vortrags angekommen ich lasse jetzt mal die letzte Zusammenfassungsfolie unkommentiert und freue mich auf Fragen. Okay, danke Jens. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Auch mal ein bisschen eine andere Perspektive, wo man normalerweise nur was über Astronomie hört. Und jetzt zu diesem Zusammenhang, da hat der Wasserstoff eine ganz schöne Reise hinter sich, kann man sagen. Ich glaube, ich hatte eine Frage im Chat gelesen. Vielleicht können wir eine kurze Frage dann hier annehmen, weil sonst müssen wir wirklich weitergehen. Die Frage ist, warum hat Kernenergie so viel CO2-Emissionen wie Erdgas mit CCS? Die Sache ist, dass hier nicht nur die eigentliche Stromproduktion durch Kernenergie gezeigt wird, sondern eben auch das Ganze drumherum. Das heißt, so ein Kernkraftwerk muss erstmal gebaut werden, man muss das Uran erstmal in Minen fördern und da gibt es überall CO2-Emissionen, die sich aktuell nicht vermeiden lassen. Und natürlich auch noch vielleicht die Endlagerung ist auch mal mit eingerechnet. Dafür muss man auch wieder ein Bergwerk bauen, um das Zeug zu vergraben. Also obwohl jetzt die direkte Erzeugung von Strom aus Kernenergie relativ CO2-neutral ist, das Ganze drumherum halt eben, das muss man auch in die Rechnung mit einbeziehen. Okay. Also ich könnte wahrscheinlich auch noch ganz viele Fragen stellen, aber ich glaube, im Interesse der Zeit gehen wir gleich einfach mal zum Quiz über. Und nochmal jetzt wirklich vielen Dank für diesen aufschlussreichen Vortrag. Bitte sehr. Okay, dann gebe ich dann weiter an Sven, der sich um das Quiz kümmern wird. I cannot start my video for some reason. Because the host stopped my video. I mean, after 6 months of dealing with Zoom every day, you would think we were now able to just do this smoothly, but apparently we are not. So Sven, can you come back? Maybe? Yes, I'm back. I'm back.
Perfect. Wonderful. Thank you very much. Yeah, I think I know the issue, but yeah, okay, never mind. Yeah, so welcome to our slightly delayed quiz. Today it will be a little bit different because we will shuffle the answers a bit with respect to the form where you hopefully all answered the quiz. Yeah, please all make sure that you've submitted your responses. We can, of course, not accept responses that have been submitted after the solutions have been given to you. But yeah, I'm sure by now you're all familiar with how this works. So let's get started. We will start with the category Pictionary, where we had some very talented artists draw you some pictures, and you had to guess what they are. So we start with this wonderful picture, which I mean is more or less obviously a rocket. But the question is, which rocket is this? And this is the Ariane rocket, or more precisely, the Ariane 5, which you can see here on the leftmost side, and you can see the wonderful resemblance to this Pictionary. Here on the right, you can see the newest version, the Ariane 6, which Sven. We cannot see anything. We only see you. Yeah. Okay. But if you could start a presentation, that would be Yes. Awesome. Yes. Thank you very much. That is a very good point. Okay. Yeah. I will go back to the first picture. So this is the first Pictionary that you had to guess, and yeah, here you see the drawn Ariane 5 rocket next to the real one. And here on the right side, you see the newer version, the Ariane 6. So the next Pictionary is this very beautiful, albeit slightly confusing picture. But I think most of you guessed correctly that this is actually a galaxy cluster. So yeah, one of the most massive objects in the universe, an assembly of hundreds to thousands of galaxies that are orbiting each other and interacting with each other. And yeah, these things are, well, yeah, you cannot find more massive things than this in the universe. So the third picture, I mean, kind of looks like a UFO, but it isn't. It is, yeah, an active galactic nucleus. I'm not going to talk very much about this because I'm sure you all listened to the first talk, and I know less about AGNs than what was talked about there. But I just want to point out that this sketch was actually very, very accurate. Okay, so with that, we go to the minimalist movie posters, where we show you some, yeah, well, minimalist movie posters, and you have to guess which movie they are from. The first one, I mean, you kind of see here this very, very characteristic Kreise. Oh God. Quickly move on before I embarrass myself here. This is the movie Inception, where this is used to detect if you are in a dream or if you are awake. The next movie, just a whale in the flower pot. Yeah, the people that know this immediately, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And the people that don't know this, I can just recommend you read the book. It's very, very funny. I can not explain to you why this is characteristic for this movie. And the third one is a quite recent movie, namely Hidden Figures, which is about a number of Black women that basically did the work that nowadays computers do for NASA, for the first Apollo flights. They did all these calculations by hand, and they were basically erased by history until yeah, very, very recently this movie came out. So yeah, we go to the next category, which is Astro News, where we ask you questions about what recently happened in astronomy. And the first one is a part of the InSight mission, which had to be abandoned since Mars appears to be harder than we thought. And this part is called The Mole.
The mole was supposed to dig itself into Mars 5 meters deep and just take thermal conductivity measurements to better learn about the properties of Martian soil. Unfortunately, it could not really dig itself into Mars because it could not generate the correct amount of friction. So after, I think, 500 attempts, the NASA scientists gave up this part of the mission, unfortunately. But of course, the rest of InSight is up and running and continuing to deliver amazing science. The second question was, at the Einstein elevator in Leibniz, scientists delivered a proof of concept for a technology that is essential for a permanent moon base. And this technology is 3D printing on the moon. Why is this essential? Because, well, taking stuff to the moon is very, very expensive. It costs about $700,000 to put 1 kilogram on the moon. And well, if we want to build a moon base, it would be much better if the material we want to build this base out of was already on the moon. So if we actually manage to 3D print with materials from the moon, that would be a game changer for constructing habitats on the moon. And yeah, now this team has managed to, well, simulate the gravity of the moon with this Einstein elevator and actually melt regoliths, so the moonstone. So they, delivered a proof of concept of 3D printing on the moon. And now the last question, and the reason why I've been speeding through this quiz a little bit, because this is a very, very new and very, very exciting mission. Last week, a new rover was lowered on Mars via a sky crane, and its name is Perseverance. And here you see an actual picture of this rover being lowered on the surface of Mars on a sky crane. This rover is, I mean, the landing itself is, while it is a very, very amazing feat, it's nothing groundbreaking. We did the same with the rover Curiosity now, I think, 7 years ago. The fact that this rover landed is amazing, but nothing game changing. But the experiments that this rover does and is going to do are. And because at first it will test new technologies. For example, it has a little helicopter with it, which will fly on Mars. People that know a bit more about Mars will know that this is very, very impressive because the Martian atmosphere is extremely thin. So with very thin atmosphere, of course, flying becomes more and more difficult. And then also this rover will test some technologies that will be needed if we at some point want to live on Mars for an extended period of time. For example, one experiment there will try to convert the Martian atmosphere, which is mostly carbon dioxide, into oxygen, which is then breathable by us. But the most interesting thing are all the experiments that Perseverance will do to look for signs of life on Mars. And why is this so interesting? Why is this question so fundamental? Because, I mean, we think we know and understand how life evolved on Earth. And a very common or a very popular theory is that basically when you have liquid water, some organic chemistry, and some highly energetic events like lightning, then life will form on its own. Unfortunately, our sample size right now is 1. We know it happened on Earth. But life on Earth is very, very similar. So we share 50% of our DNA with a banana. But if you go one step back, actually the fact that all life on Earth is based on these amino acids and on DNA is just something that is very interesting and that we now want to check. So we know, or we have very, very strong evidence that Mars in the past was a much, much better planet for life. It had liquid water, it was warmer, it had a denser atmosphere. So while now the conditions on Mars are very, very unfavorable for life, it was not that way all the time. And so life could have evolved on Mars. Of course, no super complex life, but just biological, microbiological life. And if this happened, and if we find this, we can test many, many, many theories about the evolution of life. And well,
in that case, our hypothesis that life evolves naturally when you have organic chemistry and energy would, well, not be confirmed. We would have very strong evidence for this, and this would mean that life in the universe should be abundant. Whereas when we don't find life on Mars, well, this suggests kind of the opposite, that life is something rare and Earth might actually be one of the few or even the only planet to harbor life. So these are very, very deep, very, very fundamental questions that this mission tries to answer, and we should all be very excited for the results. Okay, yeah, with that, I think I've gone in overtime enough. We can go to the prizes that you can win today. But first, how do you win those prizes? You win the prizes if you take part in the quiz. You have more than half of the answers right. And yeah, well, then you just have to be lucky enough to be selected as a randomly drawn winner and put a valid email address so we can contact you and reply to our contact email. And then you will win. And these are the prizes that you can choose from. We have a book by Stephen Hawking, The Grand Design. We actually have both the English and the German version, so you can choose which language you prefer. We have a Metal Earth building kit. I've heard from several people that these are quite finicky to build, but the results are very, very impressive. It looks amazing once you've done this. Yeah, we have a Tai Chi voucher in Bonn. Please only select this when you actually live in Bonn, otherwise you will not be happy with this. And an insulated mug with our beautiful logo and some galaxies on it. Yeah, with this, I apologize for the technical problems that were present this time. This will not happen again. And I thank you all for participating in the quiz and indulging my rambling about perseverance. Yeah. Thank you, Sven. Thank you, Anna. Thank you, Jens. Thank you, Laila, Felix, Mo. Thank you, everyone who helped to make this event possible. So just the last minute of this is me saying thank you to the team, saying thank you to everyone who watched this, and saying thank you that you actually really participated in the chat again this time. So apparently there's some learning curve also for the audience. And the only thing I want to do is to tell you what we will, or who we will have here for you next month, because one of the few good things about doing this online is we can invite literally everyone. So we managed to invite someone, Dr. Yvette Sanders from the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, which sounds impressive, and equally impressive, Dr. Victoria Jankovic from the Liverpool John Moore University. And I'm very, very excited for next month. I hope you are too.